majina naitwa Davidson DNG ni mwini MC wenu hapa Woodley Kenyatta Road. Kwanza ningependa kusema pole sana. Pole sana kwa the demise and the loss of one of our community members, Antony Ngumbao. I got to see a very rough video from Peter. In fact, it was our chief officer, Mosiria, ambaye alikuwa kwa site akijaribu kupanga mambo ya ambulance na response na rest. So he told me about it. Nikaweka kwa group. Asante sana Bwana Nguuti. You told me about the activity on Sunday, but I wasn't feeling too well. So I gave my apologies. Tumeresume bunge leo, but nilisema leo lazima nikuje niweze kushirikiana na nyinyi. Kwa hivyo first of all, apologies for not being there on Sunday for the candle lighting. Leo tulikuwa bunge. We had a very special session where we were honoring the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So we also lost one of our national leaders, as you know. So pia for example nimesema we've had a series of losses in this community. Kenyatta nimekuwa na matanga kama mbili. Nimekuwa moja golf course, nyingine NCC kwa askari wetu, askari wawili tumewapoteza. And then of course our national leader and then Bwana Antony. So it's a very overwhelming period, but that notwithstanding, kukiwa na changamoto yoyote lazima nije na nisimame na watu wetu. Come rain, come sunshine. So I'm here to give my condolences, sincere condolences to the family, to the friends, to the colleagues, wanachama wenzake, na tutasimama na nyinyi kwa yoyote. Apart from that, nimekuja na mchango wangu, nitafungua harambee and then mtanisindikiza. Si mko tayari? Mko tayari. Nisichange peke yangu, hawezi jani kiwa solo. Wale nimekuja nao wajikakamue, na pia ninyi traders Isangina wala umekuja huku. Sasa wewe ni mtu masiwa chairman, utajikakamua zaidi. Late naomba kiti ya jikakamua. Na mnajua siasa wenye wamesema si watu. Late is my very good friend. She has been my campaigner. Na bado naomba hata kura yako Late. Sawa, so that is the beauty of democracy. And I believe we still have a few more months before the next general election. My biggest promise to you, ahadi ile ambayo sijatimiza hapa ni barabara. And in this financial year 2025-2026, we've put in a budget of 25.4 million shillings for this area. Andika wale wananukuu mahali muandike 25.4 million shillings. That is for Langiri Road, and we'll also be able to do Kinangop Road. So my next step is, now that we've passed the budget, the next step is we've already done the formalization of the scope. Now we need to bring in our engineers to come and do what we call bill of quantities. Bill of quantities kwa wale hawaelewi mambo ya ujenzi ni kama budget ya kujenga barabara. We come and measure the length, how much tarmac do we need, drainage tunahitaji eneo gani, and then we put that budget and see based on the amount allocated by the Assembly of Nairobi, how much can we do in this area. So I know that Mtaro Bwana Thomas talked about is part of our scope. It's a key issue because it cuts through the market. And then apart from the road, we also want to reclaim the dump site. Kwa sababu with this dump site, we're not able to operate it sustainably in the manner it is being done. So reclamation means that tunafaa kukuja, tuta-excavate hiyo takataka yote, and then we will do backfilling with hardcore, and then tutandaza hiyo mahali, we do maybe like a cabro base, and then we do what we call waste segregation. Waste segregation inamaanisha tutaweka garbage skips. Kama ni ya takataka ya organic food, kando. If it's plastic waste, kando. If it's glass, kando. Kama ni metals, kando. If it's paper, kando, so that we can do waste segregation and then recycling, and then we do waste to energy. So it's a big plan. Of course, I'll not be able to do it myself alone. We need your support as a community. And the first thing, hata kama mnakumbuka ile public participation tulifanya pale kwa mahindi, tulisema kila mtu aweze kubeba nini? Gunia. Takataka iwekwe kwa gunia, so that we move away from dumping waste in its raw form ikiwa empty. Ikiwa open. Tuifunge vizuri. Because now if it is open waste, lazima tukuje na ile tunaita backhoe, inachimba na pia inaharibu ardhi. So if we do tarmac on that area, we will not expect that traders and members of our community will be dumping openly.
Hapo tumeelewana. Tutani support kwa shughuli. And of course we'll engage the vijana who are there so that they can also make some revenue out of the waste to energy plan so that it's sustainable na waweze kui on board. We had tried to demarcate that area some time back during the maandamano. Watu wakasema tuna grab shamba na wakaiba hiyo mabati yangu na miti. But next time I think we will do it now with the county budget rather than pesa yangu ya mfuko, because I had to spend my own money. But nikasema sitatumia pesa yangu tena, wacha tuweke pesa ya umma. Ndio wakiiba tena mabati ni pesa yao wanaiba ni CCM ama ni taxes zenu. And also it's very important for us to do it procedurally so that we even come and do our site books. One sura ya DNG, kuna sura ya governor, kuna Nairobi County, and so that you know that it is an official activity. I think the timing was very bad because it was hiyo wakati wa maandamano across the country. But that notwithstanding, mine is to support you guys in form of whatever you need. Kama ni mambo ya mataa, whenever you call, tuna repair mataa. Floodlights, tuna repair. Mambo ya takataka ikijaa, we are always sending our vehicles here on a regular basis. But the big challenge we have ni illegal dumping. Hii takataka si ya Isoko. Hii takataka inatoka Dagoretti North, inatoka Lavington, inatoka Kilimani, na inakuja na tupo hapa usiku. And those that benefit from that activity, which is illegal, ni watu wetu. That's why nilikuwa napigwa propaganda na matope DNG na grab Dumpsite. So next time we will just come, we shut it down properly with our county machinery, and we do the excavation as we had planned. Vizuri. So we must support this endeavor so that area yetu ikuwe habitat. Tuko pamoja hadi hapo? Yes. So the timeline, I know you may be asking when. We do envision that maybe around Jan-Feb is when we'll be able to tender the works. Because now we're in November, so next I want to push for the bill of quantities to be done. And remember, we advertise for all 85 wards in Nairobi in one batch. And now with the electronic government procurement system, we have to upload that entire budget as one. So hatuwezi advertise ya DNG solo ya Woodley, ya Mugumuini ya Langata kando, we must go as one. So we're working towards doing that, and I'll be working with the committee. Kwa hivyo Kisangi na timu yako, we'll have to work with you. I've also briefed the estate around us, Woodley Estate. Their committee is also on board. We'll work as one. Tuweze ku manage interest. So that's said and done. We also have a bursary program which we are able to revive. The governor had refused to release the bursaries. We had a big issue. I know you saw us attempting to impeach our governor. That was one of the issues. Apart from the garbage, apart from the stalled projects, apart from lack of revenue, lack of payments for staff, and many other challenges that we're facing in this city, one of the big issues was bursaries. I mean, unajua basari yangu ya kila mtu waziwazi, unakuja kwa kiwanja pale Joseph Kangede kwa field na mna apply. Ukiangalia ofisi yangu kuna kabila zote. Kuna Wakamba, kuna Wakikuyu, kuna Wakisii, Wakalenjin, Wanandi, all tribes, Waluya, Luos, Wanubi. Hakuna mtu tumeacha nje kwa hii jamii ya Kibera. That is who I am, and I believe in transparency. So the checks are envisioned to come out in Jan. And remember, these are checks for those who had applied for term 2 2024. So tuko na deni kubwa sana ya Nairobi, but we are working step by step. Around us in this estate, there's been a big issue with evictions. There was demolitions, and I even posted about that yesterday. The president directed that we do a reconciliation committee. Ndio wale walikuwa wameathiriwa warudishiwe nyumba zao. It is actually our county government that went to illegally remove people out of their houses, despite some of them having paid rent. So the illegalities in this area have been so much. Na hizo ni mipango zilikuwa zimeanzishwa hata from wakati wa Kidero NMS coming down. So I've inherited a lot of challenges. Mnakumbuka even after elections, mlikuwa mnataka kubomolewa around Suna, Joseph Kangede, Ngong Road, Link Road, all this way. Mshaona MC akisimama na nyinyi akikula tear gas. This is the first time, and that is the kind of leader I am. I stand with my people. Nimepambana na Governor Sakaja paka watu wanarudishiwa nyumba because of His Excellency the President, to actually did a presentation at State House to ensure that all the atrocities are rectified in this world. There was even land issues where people had bought land illegally, but they had paid Nairobi County. So wanarudisha hizo title deeds, tunawapea allotment letters for this new development, and they surrender the land because it's county land.
So there's been a lot of politics, but I'm up to task. So kwa wale wameni challenge that I ensure by elections those things are sorted, I think I've proven myself in the other areas that I'm up to task. So far I've done 10 roads. Niwatajie ama mtasoma kwa mtandao. Ni mingi. I don't need to become a campaign platform, but I've done 10 roads in 3 years. That is a record high. We've done 2 boreholes among the 3 years. I've done a toy central kitchen. In fact, we just completed Cabro there. We've done lighting. We've revived the Mbagati Hospital, Nairobi Funeral Home, Squeezia Inuki. There are so many improvements. We painted all our schools from Toy to Joseph Kangege, Upper Hill. Name them, we've rehabilitated them, and we are continuing to work. So pali mebaki in 2 areas, hapa Woodley section na NCC. Then all my polling centers can smile. So I've done quite a bit of work. Remember, I have 29,000 voters. I have one of the largest wards in Nairobi, from Upper Hill to Showground. So kumanage hizo interests, kumanage hiyo siasa, kumanage hiyo maendeleo si rahisi. But mimi ni mtu wa watu, ukiniita naitika. And it's also important for you to know my team. My office iko hapa Stanma Park Mall, karibuni. That is opposite Winners. You've met my 2 secretaries, Vincent and Lucia. So we'll continue to engage. Ukiwa na changamoto yote, I am a call away. Sasa. So si tunaweza anza mchango changu. Nianzishe. Treasurer ni Linet. Linet ni treasurer wa soko. Linet ni treasurer wa soko, na treasurer wetu hapo hapa. So hata nifungue mchango. Fungua mchango. Fungua mchango with 10,000. Yeah. 10,000. Na ninaomba mnisindikize. Anaitwa DNG MCA wetu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Umefika bei? Ngoja. Makofi ni nini na wewe? Wewe umekaa sana bila kuona DNG. Yaani unachangaa ukipewa hii ngumu. Badala waambie mheshimiwa hii mzigo ni ngumu sana atufanye kitu bana. Atuwekea kitu juu? Kwanza ningependa mnizindikize. Unajua nimekuwa na mataka mingi. na mimi bado ni kijana mdogo. Ukisindikisha MCA unazidi tutakuzindikisha mpaka ufurahie. Mimi bado ni Gen Z. Mpaka ufurahie. Atuwekea kitu kadogo tu. Hawajibu kuitisha sana. Nitakuonyesha vile watakuitisha. Hebu nisindikize. Na mkinisindikiza mjue hakuna ile kubwa wala ndogo, si ndio? Yes. Ile uko nayo tuanisha, mnizidi. Wacha tuanze hapo kwa Fiki. Fini. Fini lete. Gapi? 500. Gapi? Unazidikisha mheshimiwa, kumbuka hivyo. Ngapi? 500. Huyu ni mheshimiwa, na wewe venye nimesikia huyu kaa karibu, huyu ni kama anakaa karibu na wewe. Hapo sawa hapo. Huyu ubadilishe pesa yake, ongeza. Yes. Ngapi? Mwezi 500 ngapi? Down ngapi? Down ngapi? 500. We, leta pesa. Unajua? Ya mheshimiwa si yangu. Unajua mimi? Yes.